Oh, last time we had a session. Did you listen to it again and again? I forgot. What was the topic? На прошлой неделе у нас было занятие, и Гуруджи спрашивает, слушали ли мы его, и это занятие снова и снова, и задает нам вопрос, а какая была тема этого прошлого занятия. So if you have heard that, we can move ahead in continuity of the last session. Если мы слушали, то тогда в продолжение прошлого занятия мы можем двигаться дальше. A girl married to a blind man. Девушка вышла замуж за слепого. So when we are married, we are too much attached. И когда мы вступаем в брак, то мы довольно сильно привязываемся. So after a few days, that wife was in extreme pain because man was blind. И спустя несколько дней уже жена испытывала боль, поскольку муж был слепой. So she also covered her eyes with a cloth. She also became blind. И она закрыла свои глаза повязкой и тоже стала слепой. Now what happens? Что дальше? It becomes more difficult for the girl to do the daily activities because she has to learn how to be blind and perform all the activities. И теперь девушке стало сложнее выполнять свои ежедневные обязанности, дела, поскольку теперь ей нужно учиться, как делать это все, будучи слепой. So, if a person is born blind, they start learning since their childhood. But the girl has to start learning how to remain blind and do all the activities. Если человек рождается слепым, то тогда он с самого рождения учится, как жить в слепоте. А если человек становится слепым, как эта девушка, то тогда ей нужно заново учиться, как жить. So you see that girl or a wife knows she is not blind, but she works like a blind. И мы понимаем, что эта девушка знает, что она не слепая на самом деле, но она действует, живет, как будто бы она слепая, с завязанными глазами. That girl is our intellect. We always keep our intellect deliberately blind, and then what happens? We suffer. I have sadness, I'm lonely, I'm suffering. Fact is that there is no suffering. Это похоже на то, как мы поступаем со своим интеллектом, мы его держим слепым. Наш интеллект слеп, и мы живем со слепым интеллектом, и тогда мы жалуемся, что неплохо, я страдаю, на самом деле страдания не существует. What did you understand? Что мы из этого поняли? Arpit is very serious in that.
говорит Артур, серьезно выглядит. The moment we experience any stress, suffering, anxiety, sadness, duality, conflict, and confusion, we have deliberately kept our intellect blind. В тот момент, когда мы испытываем боль, страдания, двойственность и прочее, означает, что мы намеренно ослепляем или поддерживаем слепым наш интеллект. A mind that is a blind man, it lacks wisdom. Ум, который подобен слепцу, живет в отсутствии мудрости. Our own mind imagines, tricks, distracts, reacts, misleads. Наш ум что-то воображает, нас обманывает, ведет не в том направлении и так далее. Mind lacks wisdom, the right knowledge. Такому уму не хватает мудрости и правильного знания. And the intellect chooses, controls, gives you the right knowledge. А интеллект делает выбор, контролирует и дает нам правильное знание. The moment you uncover the blindness from the intellect and start thinking, I'm very sad. Okay. So can this sadness will take you to happiness? В тот момент, когда мы приоткрываем эту завесу, которой покрыт наш интеллект, то мы начинаем обдумывать, размышлять над таким, например, моментом, как «мне грустно». И мы начинаем размышлять. Вот может ли грусть привести меня к счастью? So keep smiling. If I see your sad face, I'll find out. You have kept your intellect blind. Поэтому улыбайтесь, поскольку как только Гуру заметит, что у нас грустное лицо, то сразу же он поймет, что мы свой интеллект держим в слепоте. I'm attached because of the mind, and suddenly I become sad because of attachment. And then I create a habit of being sad. I wake up in the morning very sad. I sleep with the sadness. Я привязан, и эта привязанность вызывает у меня грусть, и затем эта грусть, она входит в привычку, и я просыпаюсь грустным, и дальше живу в грусти. So the intellect, when you start thinking, then the question comes, can I be sad? No, I'm sad. Can it lead me to happiness? Can I be happy being unhappy? Если наш интеллект работает, тогда мы начинаем раздумывать, может ли эта грусть привести меня к счастью? Могу ли я стать счастливым, будучи грустным? Can I be happy being unhappy? Могу ли я быть счастливым, будучи несчастным? No, but I'm still unhappy. I'm sad. I'm alone. Но я же все равно несчастен, мне грустно, я одинок. So we have to think. Now we have to understand that the thought is a product of knowledge. We can extract the knowledge by thinking.
Теперь мы должны задуматься и понять, что мысль – это продукт знания, и мы можем получить знания, размышляя. So then the same intellect says and answers what is wrong thinking and what is right thinking. И затем тот же интеллект задает вопрос, а что такое правильное размышление и неправильное размышление. So you wake up in the morning and you have thoughts and thoughts and thoughts. It leads to confusion, conflict, mind is racing, and it results into anxiety, fear, duality, reaction. This is what the wrong thinking is. Мы просыпаемся утром, и у нас много очень разных мыслей, которые вызывают у нас конфликты, проблемы, двойственность и прочее. Ум начинает гнаться, зачем-то гнаться, и это пример неправильного мышления. How many wise people like you constantly think gets into conflict and confusion? Много ли существует мудрецов, которые так много думают, и это приводит их к конфликту и смятению? No one. I'm happy. Нет таких. That is the wrong thinking. And now see, check in your daily life what exactly is the right thinking. И теперь давайте посмотрим и проверим в нашей повседневной жизни, что можно назвать правильным мышлением. So you see that the thought is I feel hungry, I go to the kitchen. Now the thought is not there. I go to the kitchen, eat food, thought is gone. Если я голоден, то я иду на кухню, и я кушаю, и тогда у меня нет уже этой мысли, что я голоден, мысль ушла. 90% of our physical activities that we do by thinking has no conflict and confusion. 90% всех всей физической работы, которую мы выполняем, не содержит в себе каких-то конфликтов и не вызывает у нас смятения. You know the time you logged in and you are attending a session. Now that particular thought has gone. You are already attending a session. Мы знаем, когда начнется занятие, мы в это время заходим в компьютер, включаем занятие, и мысль о том, что нам нужно посетить занятие, уже ушла. So when there are a lot of thoughts are there and you claim that you are confused, you have a conflict, you have a fear, you have an anxiety, it is all because of the wrong thinking. Если у нас множество мыслей, при этом мы утверждаем, что у нас конфликт и беспокойство, то это все возникает из-за неправильного размышления. Are you clear? Всем понял. So from today there should not be any confusion. The moment any confusion, conflict is there, you sit down and you start thinking. Let me put my mind on a right track, right thinking, right desire, right action. Поэтому с сегодняшнего дня у нас не должно быть ни конфликта, ни смятения. Если таковые присутствуют, то нам нужно сесть и разобраться. И нам нужно направить свой ум, чтобы он правильно думал, правильно желал и правильно действовал. Are you clear?
Всем понятно. And if you are not clear, your mind still might be thinking, that guy, you are blaming, complaining, reacting to someone outside. You are already in a confusion. You don't want to think. А если нам все еще непонятно, тогда наш ум может обвинять или жаловаться на кого-то в внешнем мире. И это значит, что мы размышляем не в правильном направлении. So when you think in a direction that results in right thinking, right desire, right action, your mind is always free. И когда мы думаем так, что наши мысли приводят нас к правильным желаниям и правильным действиям, то тогда наш ум всегда свободен. And this is known as viveka. И это называется вивека. Should I believe you all are living in viveka now so that I can move ahead? Стоит ли Гуруджи предположить, что мы все сейчас уже пребываем в вивеке, и он может двигаться дальше? Don't smile forcibly, Arthur. Should have a natural smile. Специально цеплять на себя улыбку не стоит. Улыбка должна быть естественной. When you have a forced smile, it means something going on in your mind in terms of conflict and confusion. And outside you are you smiling for me or yourself? Если улыбка не настоящая, то это означает, что у такого человека внутри есть какой-то конфликт. Так, для кого мы улыбаемся? Для себя или для Гуруджи? He is saying I'm smiling for myself. Артур уточнил, что для себя улыбается. So once we have that clarity, then we have to find out what are the goals in my life and what is the goal of life. Да, и когда у нас присутствует эта ясность, тогда мы должны разобраться, что является целями в моей жизни и что является целью моей жизни. From today, an entire week, you have to think, you have to listen to this talk again and again and be 100% clear. What are the goals in life and what is the goal of life? So 50% of the confusion will go. С сегодняшнего дня нам стоит слушать эту лекцию целую неделю снова и снова и размышлять над тем, что какие в моей жизни существуют цели и какова цель моей жизни. И тогда 50% всех смятений и заблуждений у нас исчезнет. Our master promises once you set clear the goals in life and goal of life, your mind is 50% clear. Rest 50% will practice meditation, will understand other principles and it will go away. Учителя нам обещают, что как только мы сможем ясно осознать, поставить цели в нашей жизни и определить цель всей нашей жизни, то 50% на 50% наш ум очистится, а остальные 50% можно догнать с помощью различных
практик. So you see, we are using the intellect towards right thinking. Мы, как мы видим, мы используем интеллект для того, чтобы размышлять правильно. So it means we should know the difference between goals in life and goal of life. И это означает, что мы должны понимать разницу между целями в жизни и целью всей жизни. Entire journey of the Eastern wisdom talks about goals in life, and goal of life is called Purushartha in Sanskrit. Весь путь восточной мудрости учит нас тому, что есть цели в жизни, есть цель жизни. И на санскрите вот она так называется. So let us see the difference between the goals in life and goal of life. Давайте посмотрим на разницу между целями в жизни и целью в жизни. First difference, that you have millions of goals in life, you have only one goal of life. Первая разница заключается в том, что у нас есть миллион различных целей в нашей жизни и всего лишь одна цель всей жизни. And those millions of goals in life are classified into 3 goals in life. So you see the confusion is gone. И все эти миллионы целей в жизни можно классифицировать в 3 группы. И тогда мы во всем разберемся, и никакого смятения не будет. Anytime any thought comes that pertains to the desire, instantly in your head you classify this is the goal in life. And here is the goal of life. В тот момент, когда к нам приходит какая-то мысль, связанная с желанием, нам нужно сразу же определить, к какой цели в жизни относится эта мысль и это желание. И сразу же понять, что это цель в жизни, а отдельно есть цель всей моей жизни. Are you clear until this point? Всем понятно до этого момента. Second difference, the goals in life has a starting point and a finishing point. Второй момент заключается в том, что цели в жизни имеют точку начала и точку конца. What I said, that goals in life has a starting point and a finishing point, and then we repeat it again. То есть каждая цель в жизни имеет начало, имеет конец, и мы затем повторяем снова. 1 hour session, starting and finishing point. У нас каждую неделю идут часовые занятия, они имеют точку начала и имеют окончание. You are eating, so you are hungry, starting point. You eat, finishing point. И когда мы голодны, то мы начинаем кушать, и затем мы заканчиваем. You sleep, starting and finishing point. You wake up, starting and finishing point. You do your business, starting and finishing point. See? Спим, тоже есть начало и конец. Просыпаемся, есть начало и конец. Выполняем какую-то работу, тоже есть начало и конец. Are you clear? Всем понятно. So if we move our life with a clarity, there are only 3 goals in life, and these 3 goals in life has a starting point, has a finishing point. Если мы будем пребывать в ясности, то тогда
мы узнали, что существует только 3 типа целей в жизни, и каждый эти цели имеют начало и конец. Goal of life does not have a starting or finishing point. It should remain present 24/7. Цель жизни не имеет начала и конца, она должна присутствовать постоянно с нами 24 часа в сутки. Clear? We'll talk about what are the 3 goals in life and what is the goal of life. Мы говорим о том, что за 3 типа целей в жизни существует и что такое цель жизни. So how to keep away that blind mind, the blind man? So our master says, do animals have a goals in life? Do they choose it? Как же нам удерживать на расстоянии этот слепой ум? Учителя спрашивают, имеют ли животные цели в жизни, имеют ли они свободу выбора. Animals, they do not have goals in life. They are operated by the nature, animal mind. У животных нет цели в жизни, они запрограммированы природой и действуют по этой программе. Are you clear? We are going slowly. Медленно движется. What happens when we do not have a goal in life? Что происходит, если у нас нет цели в жизни? Your mind says, let me drive. So you start driving a car, but you don't know where to drive. Your mind says, no, I have to drive. But where are you going? I don't know, but let me drive. Ум говорит, я хочу сесть за руль и куда-то ехать, но я не знаю куда. И вы спрашиваете свой ум, куда ехать? А он говорит, я не знаю, просто хочу ехать. Are you understanding? Все понимают? That is known as impulsive mind. Это называется импульсивным умом. I'm driving, I do not know where. I'm eating, I do not know what and why. I'm talking, do not know. That is gossip. Я куда-то еду, не знаю куда, я что-то ем, не знаю что и зачем. Я говорю что-то, не знаю что и зачем, это называется болтовней. I am blaming you for my failure. I don't know why and how. Я обвиняю другого в своей неудаче, и я не знаю почему и как. No, I know. And that I know is the blind mind. То есть, если я утверждаю, что другой виноват в моей неудаче, то это слепой ум утверждает. You know how important it is to know that what I am doing, I have millions of desires, can be categorized into only 3 goals in life. Очень важно знать, что я делаю, и все мои цели могут быть классифицированы в 3 группы целей в жизни. Take this live example, 1-hour session we meet every week.
I should give you the best and the maximum. Возьмите хотя бы эти занятия, мы встречаемся каждую неделю, и Гуру должен нам дать самое лучшее и по максимуму. Or if the mind is blind, then I will start pointing you, I will start blaming and complaining. Then the whole discussion is a waste. А если ум слеп, тогда он будет кого-то обвинять, на кого-то указывать, обсуждать кого-то, и тогда все занятие на смарку. Are you clear? Всем ясно. So when we classify the millions of desires into three categories of desires, they are known as the goals in life. I will talk about goal of life little later. И когда мы все наши желания классифицируем по три группы, то это и будут наши цели в жизни. Гуру же чуть позже вернется к теме целей жизни. Take a very common example. You get married, why? Are you clear? Давайте разберем самый распространенный пример. Мы вступаем в брак. Мы понимаем, зачем мы это делаем. For happiness. Ради счастья. So you change your goal in life, I have to fight. I have to fight? Yes. I have to fight in my relationship, I have to blame, I have to complain. И затем мы меняем цель жизни, я должен ссориться, я должен обвинять, жаловаться. What will be the result? И какой будет результат? Then our blind mind says, no, he or she is responsible for my problem. So blind mind has become more blind. You forget the goals in life. И затем наш слепой ум говорит, нет, ты виноват во всех моих проблемах и несчастьях, и этот слепой ум становится еще более слепым. Are you clear? Всем понятно. Now see, the first goal in life is to make an effort in a direction based on our capacity, our skills, our talents, our knowledge. Итак, первая группа целей в жизни – это предпринять усилия, которые соответствуют нашим уровню, знаниям, способностям и так далее. In modern language, it is known as career, job, profession, business. Если на современный язык переводить, то это называется работа, профессия, карьера, бизнес. As a human being, I must continue an effort until the death. Будучи человеком, я должен предпринимать эти усилия до самой смерти. Some people say, I will retire. What you will do after retirement? Некоторые говорят, вот выйду на пенсию, но что вы будете делать на пенсии? My son said, you are intelligent, so come on and start doing the IT software development. And I am a boss, and then you will be able to earn too much. I'm not interested. That's not my taste.
сын Гуруджи, он руководитель IT-компании, структуры IT, и он говорит Гуруджи, чтобы тот научился разрабатывать программное обеспечение, но Гуруджи не заинтересован. So there are hundreds of temptations our mind receives from the world. I should be very clear about the first goal in life. This is what I'm going to do. This is what I'm interested in, and I will continue to excel in that profession. Жизнь предлагает нам миллионы различных соблазнов, но мне нужно очень четко для себя уяснить, что вот есть то, чем я намерен заниматься в своей жизни, то, в чем я хорош, то, в чем я буду совершенствоваться. Are you clear? First goal in life. Это первая цель в жизни. And I told you, it has a starting point, it has a finishing point. So if you don't finish it every day, you become awfully busy. And being awfully busy means being stressed. And being stressed means you have a lot of conflict and confusion. Then you are suffering. Who is responsible? You are. И как уже Гурджи сказал, эта цель должна иметь начало и конец, а если каждый день мы не будем заканчивать ее, то тогда мы станем слишком занятыми, а эта занятость породит в нас стресс и конфликт, и в конечном итоге кто в этом будет виноват? Мы сами. So our understanding, goals in life, it has a starting point, it has a finishing point. 1 hour session I will finish. Итак, цель в жизни, она имеет начало и конец. Вот Гуруджи проводит часовые занятия, проведет и закончит занятия. And it is very clear that whatever the effort in whatever the direction I am making, if it is right, it will give me a reward in terms of the money, in terms of recognition. It has to give me. И мне абсолютно ясно, что те усилия, которые я предпринимаю, они будут вознаграждены. Могут быть вознаграждены в денежном выражении, в форме признания в обществе или какой-то другой форме. So out of the millions of desires that we have in mind, I can easily classify into 3 goals in life. First goal in life is to make an effort so that you harness your skills and your talents, you develop your mind and your intellect, your body can be put in a right direction with the right knowledge. Итак, все желания, которые у нас есть, можно классифицировать и определить в 3 вида целей. Первый вид целей – это совершение или прикладывание усилий для того, чтобы использовать свои таланты, способности, чтобы в правильном направлении использовать свой интеллект. Now, why we earn, that brings us the second goal of life, to have a pleasure in life, to have a calmness, to have a peace, at the physical level, at the... Теперь, зачем мы зарабатываем деньги? И это приводит нас к второй цели в жизни, для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы иметь покой и мир на физическом уровне, на уровне тела. Pleasure of having home, pleasure of eating food, pleasure of having a cloth, pleasure of having a car, everything is okay. No problem.
удовольствие от того, чтобы хорошо покушать, от того, чтобы жить в хорошем доме, иметь хорошую машину и так далее. И все это хорошо и правильно, и здесь нет никаких проблем. We have millions of pleasures, so we have categorized them. It is the second goal of life. У нас множество удовольствий есть, и мы уже определили, что это вторая цель в нашей жизни. What is the third goal in life? Какова же третья цель в жизни? This mind can become crazy at any time while following the two goals in life. So this mind should be regulated, organized, checked. Если ум будет следовать только первым двум целям, то тогда он может в любой момент обезуметь. И поэтому нам нужен механизм, как проверять ум, регулировать его, держать в узде. In India, we make a joke that neighbor's wife or husband are more beautiful than mine. В Индии есть такая шутка, что жена соседа всегда более привлекательнее, чем своя собственная. So to check it, third goal in life is required. Так, чтобы проверять свой ум, требуется третья цель в жизни. After the marriage, after a few weeks and a month, we feel, my husband is already there, my wife is there, so why not start looking at others? После нескольких месяцев брака мы уже привыкаем к мужу или к жене и понимаем, что они всегда с нами. Почему бы там не посмотреть на другую женщину или на другого мужчину? So we have an institution in every society is known as religion that teaches do's and don'ts. И в каждом обществе есть институт религии, который рассказывает нам, что можно делать, чего нельзя делать. So if you say, for example, you are a believer in you follow Christianity, so you look at the Jesus Christ being hanged in the church, the message is very clear that keep your unlimited pleasure, keep your unlimited desire in check, regulated, so that your life is disciplined. Если мы, например, относимся к христианству, то тогда нас учат, что наши желания нужно регулировать, нужно не позволять им множиться бесконтрольно, нужно дисциплинировать себя в плане желаний. So you don't go to any religious places, don't go there. Intellectually understand and organize. Don't run after unlimited pleasure. Don't run after unlimited desire to earn. Для этого не обязательно ходить в церковь, можно просто для себя на интеллектуальном уровне это осознать, что нам не стоит бесконтрольно множить свои желания и удовольствия. Нужно их контролировать. Make it very clear. When I say unlimited desire to earn, means that you look at the neighbor who has a bigger car, you get attached, you are jealous. That is what the unlimitedness is. But if you have a skill and a talent, you want to earn more, but don't remain fully busy. Don't divide your mind. That is the third goal of life.
И когда Гурджи говорит о бесконтрольном, бесконечном желании обогащения, заработка, то речь здесь идет о том, что, например, мы видим, что у соседа лучшая машина, и эта машина вызывает у нас зависть, и эта зависть побуждает нас зарабатывать больше. Вот о таком Гурджи говорит. А если мы можем зарабатывать больше, просто используя свои способности, знания, интеллект, то это нормально. Did you understand this point? Все поняли этот момент? Be very clear. The third goal in life is the right knowledge as a unit of the society. I am responsible to myself and I am responsible to the society. Нужно понять, что третьей цели жизни я отвечаю перед самим собой, я отвечаю перед обществом, будучи членом этого общества. That is what all religions teaches you in the name of the God. И это то, чему нас учат все религии во имя Бога. Now I'm here, so I have to pay taxes, so let me pay the taxes. That comes under third goal in life. The speed limit is 75 miles an hour. I should not drive. I should not drive over the speed of 75. So I'm relaxed. I'm secure. Если я должен платить налоги, если мне предписывает общество платить налоги, то я должен платить налоги. Если есть ограничение скорости на дороге, я должен придерживаться этого ограничения скорости, и тогда я могу себя чувствовать в безопасности и расслабленно. When we all follow the three goals in life, you see confusion, conflict, anxiety, fear, duality, they all dissolve in my mind and I'm ready for the journey of the self-discovery. Если мы придерживаемся третьей цели жизни, то тогда все смятения, конфликты, двойственности и прочее в моем уме рассеивается, и я готов к началу путешествия. I know your mind is going somewhere else and that is blaming and complaining. If the other person is not listening to me, what should I do? Гурджи знает, что наш ум может отвлекаться и кого-то обвинять, на кого-то жаловаться, думать так, что мне делать, если кто-то меня не слушается. Do you have that question in your mind? Say yes. У кого есть такие, кому приходят такие мысли? Кивните. Our master gives a very beautiful explanation that if my mind feels what it feels, you are to blame. I have to complain to you and the society. It means I am not able to adapt and adjust to the situation outside, to the people outside. I am living in ignorance. Учителя также объясняют это таким способом, что если мой ум чувствует, что я должен жаловаться и обвинять кого-то в своих проблемах, это означает, что я недостаточно гибок, я не могу адаптироваться к ситуации, к изменениям, и я живу в неведении. Did you understand this point? Все поняли этот момент?
then you have not to drive your life with an egoistic demands. You have to approach the beer guy like me to find a solution. И тогда мы свою жизнь не должны подчинять нашему эгоизму, а должны искать наставника, типа Гуру, чтобы найти решение. Now come to the fourth goal of life. Теперь переходим к четвертой цели of life, жизни. No society in the world gives you an idea and understanding of goal of life. They are all giving you all examples of the goals in life. Общество не дает нам никакого, не предлагает никакого объяснения того, для чего мы живем, что является целью всей нашей жизни. Но общество предлагает нам множество вариантов целей в их жизни. Now differentiate goals in life as a starting and a finishing point. Goal of life has no starting and finishing point. Мы уже сказали, что цели в жизни имеют начало и конец, а цель жизни не имеет ни начала, ни конца. How come? Почему? Simple example. Do you want peace in the morning, not in the afternoon? Простой пример. Разве вы хотите быть в мире только утром, но не после обеда? Do you want peace in the evening, not in the night? So that you want to sleep with all the kinds of disturbances? Или же вы хотите быть в мире вечером, но не ночью, а ночью хотите поддерживать различные раздражающие факторы? I want peace all the time, in all locations, with everyone, at every moment in my life. That is what the goal of life is. Я хочу быть в мире в каждый момент своей жизни, где бы то ни было, с кем бы то ни было, и это есть цель всей моей жизни. Are you clear? Всем понятно? Difference between the goals in life. There may be many goals in life, but there is only one goal of life, and I find that peace 24/7, all the time, in all locations, with everyone, by discovering who am I. Разницу между целями в жизни, которых может быть множество, и одной целью всей жизни — это пребывать в мире, в любом месте, в любое время, с кем угодно, где угодно. I think you are becoming clear. Короче, кажется, что мы начинаем понимать. And also answer the question why you are not clear. И ответьте на вопрос, почему нам не до конца ясно. Does your mind says I'm happy with the Dennis, I'm not happy with the Oksana? Разве есть ли люди, ум которых утверждает, что меня устраивает один человек, а другой меня не устраивает? Example. Например. So when I live a life of likes and dislikes, attachment and detachment, conflict and confusion, then I say I'm happy with the Dennis, I'm unhappy with the Oksana. So the problem lies in my mind, neither with the Dennis nor with the Oksana. И если моя жизнь связана с привязанностями и неприязнями, если мне постоянно что-то либо нравится, либо не нравится, то тогда я утверждаю, что
Меня, например, устраивает Денис, но меня не устраивает Оксана. Но это ничего общего не имеет с Денисом, ни с Оксаной, проблема только лишь в моем уме. The moment your mind says, I'm happy with one, I'm unhappy with the second, the problem is in my mind, not outside. В тот момент, когда мой ум утверждает, что этот меня устраивает, а тот не устраивает, то проблема всегда в моем уме, а не снаружи. Are you clear? Всем ли понятно? If you are clear, if you follow the right knowledge, then only you will start thinking that why I'm unhappy in one situation, why I am happy in other situation. Is the situation causing a problem to me, or it is the way my mind perceives that situation? Если нам действительно все ясно, тогда мы начинаем размышлять над тем, почему в одной ситуации я чувствую себя счастливым, а в другой ситуации я чувствую себя несчастным. Виновата ли в этом ситуация, либо же мое отношение к этой ситуации, мой образ мышления. So I recognize the blind areas of my mind. Recognition of blind areas means that I was living in ignorance. Now I have understood because I'm attached to one person, that's why I'm happy. But that happiness does not last for long. You cannot stick to any person 24/7, including your husband or wife. И тогда я нахожу слепые зоны в своем уме, и я начинаю понимать, почему в одном случае я чувствую себя счастливым, и я нахожу причину этого, которая заключается в том, что я привязан к какому-то человеку. Но я также понимаю, что эта привязанность не длится долго, и это счастье тоже не будет длиться долго. Did you understand that point? Все понимают этот момент. When we do not understand, then we have lot of conflicts and confusion in the mind due to the emotional dependence, and then we start suffering. Then we claim I'm worthy of suffering. What should I do? Если мы не до конца ясно это все понимаем, то тогда у нас возникает множество смятений и непоняток в уме, и тогда мы утверждаем, что я должен страдать. Но действительно ли мы должны страдать? Three goals in life, starting and a finishing point. Always remember this. Follow the right knowledge. Whether you are enjoying pleasure, is it limited or organized? I won't say limited in a sense that it should be unlimited. The moment it becomes unlimited, the mind becomes wild. It will cause you the suffering. Нам нужно помнить эти три цели в нашей жизни. Нам нужно постоянно анализировать наше удовольствие, к которому мы стремимся. Мы стремимся к бесконечному удовольствию, или же оно ограничено? Если это удовольствие бесконечно, то тогда наш ум станет безумным. And the fourth is the goal of life. Eastern wisdom introduces. It has many names. Find out who am I, what is the world, and what is the ultimate existence, so that you can manifest peace, happiness, love, truth, and wisdom 24/7. That is the goal of life.
И затем у нас есть цель всей нашей жизни, и ее выразить можно по-разному, разными словами. Это познать, кто я, что есть этот мир. И когда я осознаю это, то тогда я буду выражать мир и счастье под 4 часа в сутки. This week, listen to it again and again. Write on a paper that this is the direction of my effort or job, career, profession, whatever it is. That is the first goal in life. На этой неделе, слушаем эту лекцию снова и снова, на листочке бумаги нужно написать, что вот такая наша первая цель в жизни, связанная с нашей карьерой, нашей работой, с тем, чем я в жизни занимаюсь и к чему у меня есть талант и способность. For example, when you are clear, for example, about this girl whom I met almost 35 years ago. She was a school teacher. So after 5 years, she opened a private coaching center. And after 20 years, she runs a school. И тогда мы можем сказать, как это учительница, которая в городе, с которой Гуру встречался, которую он знал. Учительница сначала просто была обычной учительницей, потом она организовала курсы, а затем она сейчас она управляет школой. You see, profession is the same, teaching, education, providing knowledge to the people. But now she is the owner of a school. She has hired more than 50 teachers. It is in the capital, India. И на самом деле это одна и та же профессия, это она учительница, но ее рост карьерный привел к тому, что она сейчас владелица школы в Индии. Second goal, I have already explained you the pleasure. It should not be unlimited pleasure, even at physical level, at the mental and emotional level. Otherwise, you will have lot of problems. Гуру Джа нам объяснил в отношении удовольствия, что удовольствие не должно быть неограниченным, ни на физическом уровне, ни на эмоциональном, ментальном уровне, поскольку если мы будем стремиться к неограниченному удовольствию, то у нас в связи с этим возникнет множество проблем. And the third goal, I will name it, I have already explained you. Religion teaches do's and don'ts. If you are going there, you have to follow the do's and don'ts so that you have a limited pleasure. It is regulated. And you have the profession that is also regulated by the rules of the society and the law of the land. Третий вид цели, как Гуру Джа объяснил, она связана с тем, они связаны с тем, чего нам стоит делать, чего не стоит делать. Это то, чему учат все религии, и то, те ограничения, которые накладывает наше общество на наши усилия в жизни и на получаемое удовольствие. So you see, the millions of desire with reference to the world are already organized into 3 goals in life. Как мы видим, все наши миллионы желаний можно классифицировать и распределить по 3 целям в жизни. So you have a sense of emotional and mental maturity that makes you a seeker to pursue the 4th goal of life, that is the self-discovery.
тогда у нас будет эмоциональная и ментальная зрелость, которая нам позволит заниматься целью всей нашей жизни. Think, contemplate, reflect on these four aspects, four kinds of desires. And once you are clear, in a week you will find the mind is not going anywhere, it is not causing any problem, and we will take up this topic further into the next days in our next session. Думайте и размышляйте об этих 4 типах желаний, и как только нам все станет предельно ясно, мы заметим, что наш ум спокоен, никуда не устремлен, и тогда на следующих занятиях мы сможем пройти еще дальше. Thank you.